right. We are live. I believe we're live on YouTube. We'll be live in a second on Instagram. And here with Marina Marcarino from Marcarino. Sorry, Marcarino from Punset Wines in Barbaresco. Nothing yet? Okay, we are live on YouTube. And yay! Okay, and I see a preview, so we're going to be live on Instagram in a second. Hey, everybody. I hope that you are joining us here on Saturday morning in New York City. I am here with Marina Marcarino from Punset Wines in Barbaresco. And welcome to the current challenge of Wine Doc Face Off. This is our crowdfunding tournament for Modo di Bere TV, my wine and language travel show. We filmed 8 seasons of the show on 3 continents, and now you decide which season we're going to air first by going to mododibere.com, support and share our campaign so we can finish the show, so you can watch it, and make your vote heard. So every $5 gets you a vote, right? So if you give $25, you get 5 votes. You just write Piemonte or Dolomites when you make your donation. That's this week's contest. It is almost over, guys, at 11:59 a.m. New York time. Either Piemonte or the Dolomites, which is Trentino Alto Adige, will be eliminated. Piemonte is doing pretty well in the contest, but you may still be persuaded, if you haven't donated yet, by Marina to put your support towards Piemonte. Anyway, Marina, please introduce yourself and tell us, Marina was on the show, tell us about your winery and where you live there in Barbaresco. Yes, I live in Langhe, which is one of the 3 towns where it is allowed making Barbaresco in the Barbaresco region. And my name is Marina. I am the owner and the winemaker of Punset. Punset has the peculiarity of being a family estate that has been in our family hands since 4 generations. And I am the first that started to make wine as a main job. Before of me, this was a hobby and a sort of secondary activity. But to me was a sort of dream to become a winemaker, but mainly a farmer. When I was a kid, I spent a lot of time with my grandma in the vineyards, and my grandma was my mentor. She was a great woman with a lot of energy. She was running the farm, because at that time it was a real farm with fruit plants, animals, and so on. She was making the wine for my grandfather hobby. And she was also taking care of a bunch of kids, of the nieces and nephews. So to me, the idea of living outside in direct contact with nature was important, and that was what I put as a main point of my study and my life. And I started working very young. I was studying and working at the same time. And my first decision was to start working organic. It was year 1982, when it was very uncommon, let's say rare, to find organic growers. And to me, the idea of working this way was because I didn't want to poison myself, my people working with me, and the animals that were in the vineyards. Of course, we are speaking of times when this was considered crazy. And in fact, I also got the nickname of the crazy that accompanied me for more than 30 years. But fortunately now, organic is a little more popular, a little more welcome. And I turned to be an expert from a crazy person, let's say. Congratulations, you've arrived. Sei arrivata. Sono arrivata. So we only work with the local varieties, which are the typical varieties of the region. Of course, the main important is
is Nebbiolo, but then we also grow Barbera, Dolcetto, Arneis, and Nacetta. Nacetta is an ancient variety that is not very known because it has been brought back to life in the late 5-6 years. Oh, And how long have you been working with Nocetta? actually, we planted our vineyards of Nascetta in 1920 during the pandemic. And the reason was that in Italy we got a lot of restrictions in working. So many of my guys couldn't work because of these restrictions unless there was a sort of emergency work. And planting a vineyard is considered an emergency work. And so I decided to Use remade. that time Yeah. to add the Nocetta. That's so interesting. Yes. I'm really Yeah, fascinated because by that variety and by the community effort to mm, revitalize the variety. It's really cool. If you get a chance to try a Nocetta, it's a white wine from Piemonte. It's delicious. yes, it's very nice. Actually, we have not enough quantity yet for making a pure nascetta, so we are making a Langhe Bianco using nascetta and arnese. But probably in 2 years we will have the nascetta itself. So I That's am so looking cool. forward to that. Very curious to see how it grows, how it shows in nascetta grown in the Barbaresco region in Neive. And and so I was saying that we work with local varieties and we make all our wines with local varieties. The most important is for sure our Barbaresco. What I like to underline, however, is that we are not only organic. We also decided in 1990 to start working biodynamic. Biodynamic is a sort of philosophy, so it is a way of working considering the connection between our planet and other planets for getting the energy and the healthiness of the plants. And of course, the approach is a little far from the traditional way of working a vineyard, any culture, by the way. And in the same years, I decided to start working natural in the winemaking. At the beginning, it was with the red wines because it actually is easier. And so to learn, I had to use the red wines. And then little by little, also with the whites. So all our wines are made in a natural way with spontaneous fermentation, indigenous yeasts. We don't fine our wines. We don't use any stronger filtration because I think it is very important to respect the terroir and to respect the typicity of the land. And the only thing is that for the wines we use a paper filtration because I hate cloudy whites. And Fair enough. Yeah, I'm a little tired of them too, honestly. I'm like, all right, okay. yeah, well, I mean, I think Yeah. that sometimes there is a misunderstanding in what it is a natural wine. Because to be natural, you don't need to have wines that are cloudy, dirty, stinky, with sediments, with VA. All these things are extreme. But if you use the proper practice in the winery, you are able to make very nice wines with the typicity, the characters of the terroir and of the grapes. Because with selected yeast, many times you get peculiarities that are similar for any other red in the region. Yes, no, I completely agree, and I think that some of the more visually apparent markers of the natural wine style are so much less important than the ethos and the commitment and the locality, the regionality, and I definitely want to like encourage that conversation. I think especially as much as I love it. I mean, look how artistic I am. I have all my LPs. Of course, I love like the rock and roll, like beautiful artistic labels. I love it, right? But Yeah, it of doesn't have course. anything to do with how you treat the land. If the Yeah, wine looks a certain way. So I encourage people to think beyond the visual things, because if someone has kind of a more old fashioned label,
it could also be a very, natural wine, so I encourage people to really educate themselves, and I'm trying to help with the kind of You're doing small a great farmers job. connected with the land. It's so wonderful, and there's so much nuance there, especially in Italy. So, guys, if you're just joining us, Marina Marcarino is a winemaker, a wonderful, pioneering organic winemaker in Barbaresco in Piemonte. If you're not familiar, that is in northwest Italy. And Barbaresco is one of Italy's most prized and famous wines, made from the Nebbiolo grape. I visited Marina and interviewed her on camera for my travel show, Modo di Bere TV. It's a wine and language travel show. I, together with my creative partner and camera woman, Emilia, have been filming this show now for 3 years. We have filmed 8 seasons, including Piemonte, on 3 continents. And now we're doing a fundraiser. Okay, so to help us with post-production, we would love to have your support, including by sharing the campaign. But if you'd like to donate, you have about an hour or 2 left, okay? At 11:59 a.m. New York time, either Piemonte or the Dolomites will be eliminated. I thought it would be fun for everybody if we didn't just ask you for money in the same way every day for 2 months, but instead said, hey, let's do a contest. So this is Wine Doc Face Off. We're doing a bracket style tournament. If you're an American basketball fan, it's kind of like March Madness, but for wine. And so this is an elimination day, though. Either Piemonte or the Dolomites will not proceed in the tournament, the ultimate winner of which will become season 1 of Modo di Bere TV, which we're going to release on YouTube. This show is for the people. That's our plan. We just need a little bit of help. I really want to get attention to the show and what we're doing. And all of the donations go to hire artists, musicians, and editors to help us turn our footage into a wine and language travel show. So please, 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 if you're watching now or later, go to mododibere.com. Even if you miss the contest, there'll be another one and we could still use your support. But if Piemonte wins today, they will proceed in the tournament to the semifinals. You can look at the whole schedule. You can watch the beautiful trailers, including a couple little clips of Marina in her vineyard. And you can find out all about these regions and all about everything we're doing at mododibere.com. We're also publishing, it's kind of a takeover, okay? We're putting out podcast episodes about our travels. We're publishing, we've got an essay that we just published by JD Vira, who is a Barolo producer who was also on the show, and he talks about his homeland. So listen, go to mododibere.com. Please support and share. There's also some flyers there that you can text on WhatsApp to your friends, and that would really help us too. Please give us a donation. That's what we're here for today, so that we can get Marina's interview out there in the world. But also sharing helps a lot. Marina, should we switch to Italian now? What do you think? Per me è molto bello se parliamo italiano. Okay, so if you're an English speaker, if you want to listen, for about 10 minutes, we're going to speak Italian now, and we're just going to talk some more about the campaign. But if you want to, listen to the sound of Italian, if you want to see if you understand, amazing. We love language speakers. We also talk about the dialect, the Piemontese dialect on this season. But if you want to just go over to mododibere.com, go check it out. There's a little needle. You can donate and then click the needle and see if anything changed. We've been working hard to make this as exciting and interesting as we can so that you diffuse it everywhere. So thank you. And thank you to everybody who has supported the campaign. Ok, parliamo italiano. Benvenuta, Marina. Stiamo qui per Modo di Bere TV, il programma di viaggio su vino e dialetto, e abbiamo registrato un episodio, una puntata in Piemonte, in Punset Wines. Benvenuta Marina, dimmi un po' della tua storia, per favore. La mia storia. Allora, io sono una vecchia signora ormai del vino, ho iniziato a lavorare molto giovane, sono stata la prima donna nel mio territorio a fare vino da sola, senza avere vicino un marito, un papà, un fratello, un nonno.
E questo è stata una cosa piuttosto complessa, ma anche estremamente entusiasmante. Ho iniziato quando avevo circa 20 anni e diciamo, la mia scelta principale è stata quella di convertire tutta l'azienda all'agricoltura biologica nel 1982 e sono stata la prima in Piemonte, la prima in questo territorio, nel Barbaresco, a fare questa scelta. In tutta l'Italia all'epoca eravamo 5, quindi una cosa molto diversa da quella che stiamo vivendo oggi. Dal 1990 ho iniziato a fare agricoltura biodinamica e vinificazione naturale, sempre però con l'obiettivo di avere dei vini estremamente rispettosi della varietà, estremamente rispettosi del territorio e che rappresentassero esattamente quello che è il mio pensiero sul vino. Quindi vini molto diretti, molto espressivi, con una grande tradizione, perché io credo che il nostro territorio debba rispettare la tradizione e debba rispettare quello che hanno costruito le generazioni prima di noi. Questo è anche il motivo per cui ho fatto questa scelta di fare vinificazione senza l'utilizzo di lieviti selezionati. I nostri vini più importanti sono sicuramente i barbareschi, che produciamo in 2 tipologie, uno si chiama Basarin, l'altro si chiama Campoquadro ed è una vigna con una produzione estremamente piccola. Però un altro vino che è molto importante per me e che è nel mio cuore è il Barbera, perché il Barbera è veramente un grande benvenuto, è un vino conviviale, è un vino da condividere, è un vino che si abbina molto bene col cibo, ma che può essere anche un bread and butter, un vino che ti bevi così un bicchiere fuori dal pasto. E secondo me i vini rossi rappresentano comunque una grandissima tradizione vitivinicola mondiale ed è quello su cui puoi giocare di più e puoi concentrarti di più per ottenere dei grandi risultati. Io lavoro anche con 2 bianchi, con l'Arneis e la Nascetta, che sono delle tipologie storiche locali. Anche questi vini vengono fermentati spontaneamente e fanno entrambi un po' di macerazione per ottenere un pochino più di struttura e di qualità. Diciamo che il mio sogno è quello di vedere dei consumatori consapevoli che cosa c'è dietro una bottiglia di vino, che molto spesso non è solo l'etichetta è importante, ma è il territorio che c'è dietro, e la storia, la fatica, e anche proprio il legame con il passato, che soprattutto in Italia rappresenta, perché il nostro paese è il proseguimento del passato, cioè abbiamo una storia talmente antica che dimenticarla sarebbe tristissimo. Ascolta, ragazzi, Marina è una donna straordinaria del vino italiano. Era un piacere grandissimo per visitare con lei, per assaggiare i vini a Barbaresco, a Neive, e io sono un fan dei suoi vini per molti anni qui in New York. E adesso siamo qui per celebrare il lavoro dei i produttori di vini, sì, ma anche i contadini, no? È una Ecco, cosa, brava. sì, a Piemonte è un po' buffo per dire contadini, perché è forse una regione un po' fancy, no? Ma la cosa al fine è una cosa del territorio, della cultura locale, è una cosa che mi ispira per lavorare un po'
il lavoro dei contadini, dei produttori di vino con molta passione e voglio condividere l'intervista con la Camera Grande, con tutto il lavoro mio per condividere la storia di Marina, del Piemonte, con tutti. Ma adesso abbiamo bisogno di un po' aiuto per visitare mododibere.com, per donare, per votare, per condividere il link con tutti e oh my gosh, 11:59 at noon, mezzogiorno New York time, mezzogiorno New York time. Oggi finisce il contest tra Piemonte e Trentino Alto Adige, sì, ma concorso, grazie. Tutto in mododibere.com. Vai, per vedere tutto il lavoro qui. Marina, che cosa di più vuoi condividere sulla storia del Piemonte per le persone forse non hanno visitato là? Allora, innanzitutto voglio invitare tutti in Piemonte, perché è una regione che offre veramente tantissimo. Ha, diciamo, un po' la nomea di essere un luogo un po' riservato, un po' chiuso, ma in realtà è una regione molto accogliente, che ha una storia che sale ai tempi prima dei Romani, quindi c'è tantissimo da vedere. Ha una parte, diciamo, nobile, perché è stata comunque il primo d'Italia, la prima capitale italiana è stata Torino, e quindi invito tutti nel loro tragitto in Italia a fare una tappa in questa città, che è veramente una città estremamente bella ed estremamente elegante, accogliente e ricca di storia e di monumenti da visitare. Invito tutti a voler visitare le nostre colline, le Langhe, che sono patrimonio dell'UNESCO, che sono un territorio che è unico, veramente unico al mondo, ma non perché io sono piemontese lo dico, ma perché le nostre colline sono le uniche colline che non sono vere colline, ma sono paesaggi diciamo variegati tra la collina e la bassa montagna, con boschi, picchi, vigneti, noccioleti, piccoli borghi ancora abbastanza incontaminati. C'è la possibilità di fare hiking, camminando veramente su dei sentieri bellissimi e respirare aria plastica. Abbiamo un patrimonio alimentare unico in Italia, perché la regione Piemonte è quella che offre la più alta varietà di menù. Cioè, tu vai in Emilia Romagna ma hai tantissima pasta, se vai in Veneto hai tantissima polenta, ma se vieni in Piemonte hai l'antipasto, il primo, il formaggio, le nocciole, la frutta, proprio perché è una regione che ha tante anime, tante sfaccettature. E poi naturalmente per tutti coloro che hanno piacere di venire da queste parti, voglio dire due cose. La prima, venitemi a trovare, mi farebbe molto piacere, e la nostra porta è sempre aperta, bisogna solo annunciarsi, perché siamo sempre tanto imparati, essendo noi veri contadini. E poi voglio dire, non venite durante la stagione del tartufo, perché la stagione del tartufo è troppo affollata e non vi potete godere bene quello che è il nostro territorio. Secondo me un conto è fare un passaggio, una toccata e fuga per venire a mangiare il tartufo, ma se si vogliono conoscere le Langhe, venite in primavera, venite in inverno, ma evitate quel periodo lì super affollato, caotico, perché secondo me vi perdete veramente la tradizione, la naturalità e la bellezza delle nostre aree. E votate Piemonte, perché vi garantisco che ne sarete contenti.
Ok, grazie. Ok, è Prego. interessante di non visitare. Era la primavera quando abbiamo girato la puntata con lei, con Marina in Punset e i vini, Punset Wines, per favore, trova, è una piccola cantina, no? Mh-mh. Sì, noi siamo un'azienda medio-piccola, abbiamo una superficie di 17 ettari, produciamo orientativamente 75-80.000 bottiglie l'anno. Vi invito veramente a provare i nostri vini, li trovate abbastanza facilmente per fortuna a New York. Se non sapete dove trovare scrivetemi punset@punset.com e io vi indico dove potete trovarli. Brava, bravissima. Marina, grazie mille per passare tempo oggi con me. Bellissimo, è stato un ottimo momento. Ci vediamo presto, spero a Verona, giusto? Sì, a Verona, a Vinitalia, Mm? e per tutti, se non conosci bene il mio lavoro, tutto in mododibere.com è molto interessante. Abbiamo questo programma di viaggio su vino e dialetto. Per favore, condividere. Grazie mille a Marina. Al mezzogiorno a New York Times finisce il concorso tra Piemonte e i Dolomiti, Trentino Alto Adige, ma tutto è in mododibere.com. For everybody who's sitting here listening to us speak Italian, even though you are speaking English, I try to translate a little bit on Instagram. Thank you. Thank you for listening. Good for you. We really want people to speak languages, and that's part of the show too. So I'll say in English and then in Italian, our motto. But I really hope you help spread the word. It's really great to join our email list at mododibere.com so you can find out all about this complicated contest I devised to share, spread the word. We're working hard. We're sharing wonderful things. We're making documentaries about wine regions, which are so cool. I really want to share with you. So that's why we're crowdfunding. Please spread the word. Wherever you go, whatever you like to drink, always remember to enjoy your life and never stop learning. Follow Marina on Instagram and look for her wines. E in italiano diciamo ovunque tu vada e qualunque cosa tu beva, ricorda di goderti la vita e non smettere mai di imparare. Vero, grazie Rose. Grazie mille Marina. Ciao, a dopo a Ciao. Vinitalia.